For me, I never used to feel anything for him kabisa, ilikuwa imeisha. He was like a total stranger. But you see, I had to be there because of the kids. Hiyo tu. I was there because of the society. Society tasema nini? I was there because I needed to be someone's wife. But the moment alinigonga kichwa, macho ikafunguka, nilivuka hiyo laini. Nika switch ilikuwa hapa. Switch ilikuwa somewhere hapa by the way. Jioni anarudi, ananipata. Ile sombili yake 200 bob iko wapi? Juu ya meza. He came back and was like, "Haya, ujaenda?" Ungeenda wapi? Because now he knows I'm an orphan. The only person who was supposed to defend me is not there. He's no longer there. Yeah? My pillar was gone. Yes. Welcome to Tuko Talks. My name is Lynn Ngugi. Now, when my guest eloped with the man she thought was the love of her life, no one would have told her few years into the romance, he would turn to what she describes as heartless, cunning, and openly beat her up in front of her children. So, when did she decide enough is enough? Her story today will leave you challenged and inspired at the same time. So without further ado, please allow me to let her introduce herself. Hello. Hi. Hi, how are you? Fine, thank you. Please introduce yourself. My name is Carole Maritim. Okay. Yeah. Wow. A mother, a beautician by profession. And I must say you look lovely. Thank you. Because when I first saw your story and the photos you shared, before and after, yeah, plus the person who is sitting in front of me right now, I was like, this can't be the same person. Two different people. Yeah. Sini ukweli. And I know you have quite a challenging story, but one which also has a very happy ending. Yeah. So please take us through your story. I cleared high school in 1998. Then I eloped with someone in the year 2000. Just because I didn't want to go back to my stepmother. Yes. So I had to get an option. So I decided, this first person I saw and is so into me, let me just go. So we met in April. Yeah. And we eloped in May 1st. You met May 6th. You met him in April? Yes. And you eloped? Easter, Nikenda church. Wow. What was it about this guy? So he was my first boyfriend. I don't know. And because you want a solution from your past and everything. So you decide, let me just get married. And because huwezi pata bwana anyhow ukiwa nyumbani. So you decide, nimepata mtu mwenye amenikatia. Why not? And this time where were you? I was at my grandma. Yeah. Yeah, my paternal grandmother. So I met him when I was going to the posho mill. He was like, he said hi, blah, blah, blah. The next thing, the following Sunday, I went to church, we met again, and he was on his way back to work. So he came back on 31st of April. We met on May 1st. On 6th, I had Bamused. Guy Carole. Yeah, he was still young. I think it was a How old were you? 20. You were 20. So he was 25. What was it about this guy that attracted you? Okay, of course he was a tall, dark and handsome. Oh, tall, dark and handsome. Yeah, and I was still naive, I was still a kid. Never met someone before. I was straight from high school, all that, So now you think, and my dad was very strict. So the chance you get, you're like, jua utapata chance ingine ya kukatiwa, so you'd rather go. Twende tukiendanga. Okay. Everything was rosy, everything was just awesome. The first few years was good. And then that is 2001, I got pregnant with my firstborn. And then I got my baby in 2002, March. Her birthday is on 22nd. Okay. Yeah, she's turning 18. Happy birthday in advance. She's turning 18. So I got my baby when she was 8 months. The guy went for peacekeeping. He was a soldier. Okay. He went for peacekeeping. Then he came after 1 year. Wow, but you see, he go? He went to Sierra Leone. Okay. Nikaka, the guy came back in December 2002. Now my daughter was 2003 December. He bought a land, a very nice piece of land. But you see now, let me take you back. You see now, after we eloped, he wasn't that much at home. Siyako job in between home na. Yeah. So we get rare chance of
getting to Even know each knowing each other. other, okay. It's now first few years we need to get to know each other. Yeah. Wapi. So hiyo time kidogo anakuja, that's it, anarudi. Okay. Alafu akafly out. Yeah. Akakuja venye alirudi from Sierra Leone. He bought that shamba with a big permanent house. Sisi tukahama. Yeah. Everything, hata seats and the beds zenye zilikuwa hapo tukatia madhi. Tukahama tukaenda the new home sasa. Everything was very okay. Now the mom was like, hey, unajua umeingilia katika, not umeingilia. Nilisema hata ujatairi, kijana wangu ataoa mtoto bibi mwingine, mwanamke, wewe si mwanamke, sijui nini bla bla bla, vitu mingi. Hata utazaa kijana kwa hii nyumba. Oh, and in their culture they marry circumcised women. Yes. Okay. Yes. Okay. Hautazaa kijana kwa hii nyumba, sijui nini. So you see, kama uzai kijana, of course there's that tradition, you're not woman enough. Yeah. Shock on her, I got pregnant. I got my son. Yes. Who is 15 now, in Form 3. Wow. Maisha ilikuwa vizuri. Okay, now me and my hubby then, we were very okay. The first few years after I got my son I got my son in 2004. 2005, everything was okay. But now, you know, we have started getting to know the true colors of the other person. Yeah? The colors you didn't know before. Yeah. One, he was a cheat. He was a big liar. Yule mtoto angekuambia sasa nimeona Mr. Maritim mahali akikunywa chai na babangu alikufa 19 keti chini, you know. Yeah, those kind of people who can come up with anything just to lie. And why would he say he was a liar and he was a cheat? What were the signs that you started to see? He used to cheat because I knew saa zingine anapotea kwa nyumba, anaenda ama anatoka tu. Ukimwambia atinaendea credit hapa narudi. He'll come back at 3 and he never used to drink. Hakuna arudi 3 and you can't ask alikuwa wapi, you know. Then rumors, you know, it's a small village. Yes. But you know, I used to tell people, even mtu akikuja kuniambia akikuja kununua maziwa, I was a farmer by the way. Akikuja kuniambia by the way nani alionekana mahali, I'm like, ni wangu. Akitoka hapo nje mimi sitaki kujua mahali ameenda. Bora arudi tu. So I was trying to be that good woman. Yes. Little did I know. So after some time it started, sasa pressure ya kwao ikaanza kumwingia. And then because sasa anataka kuinstill some fear in me so that I don't ask anything. Yes. Ikaanza sana vita. Yeah. Ama that psychological torture. Unajua hata mamangu alisema, and my dad and my mom separated when I saw my mom when I was 21, yeah. Okay. But didn't mean that lazima angeni accuse about my mom leaving or anything. Unajua hata utakuwa malaya kama mama yako. You know such things. So he knew how to get you into fearing him. Yes, used to use my family against me. Okay. Unaona? So sometimes I would cry. Akiniongelesha vitu zingine, siongei na nyamaza because unamjibu nini? Forgive me for taking you back. This guy that you've known, he's lovely, he loves you, brings you clothes, presents, and then one day he hits you. How was that like for you? The first time he lay his hands on you? I was scared. By then I was scared. Very. Nilishtuka. I didn't expect that of him. Kabisa. Then after that, he apologized. Oh, I'm sorry. Unajua ndio umefanya nikuchape. Unajua, beat me up and the next minute is busy raping me. What do you mean? Yes. Hii kitu ni yake, hata akiruka nayo juu ya mti ni yake. So he beats you up and then he forces himself on you. Yeah. Alafu anasema hiki. Wewe ni bibi yangu, hata nikipanda nayo juu ya mti ni yangu, you know. God. And you're crying as in, okay, hata hizo picha kama mnaona nilikuwa black, I was dark fine, but kwa mwili nilikuwa mweupe. So unapata patches za purple, blue, green. Unasikia mwili uchungu lakini bado he forces himself on you. Oh, and he's also a soldier. So he's trained. And he did this in front of your children? Beating me, did it in front of my kids. Tukienda kwa bedroom kulala sasa si ndio. I remember there's a time my kids cried. Watoto wanalia. Then my son akakuja, he was around 3 years. Akakuja kumuuma. He slapped my son mpaka akaingia kwa wardrobe karibu. Yes. My kids, it was like a horror movie. Watoto wanapiga nduru. Then he leaves on Sunday, anatoka anaishia anaenda job. Akisema tu anakuja, you'd see my kids, the fear in my kids' eyes. Mama anakuja ndio arudi lini? You know, because they knew this is a living hell. And for how long did this back and forth beating you up? It started in I think 2005 hapo ndio story yote ilianza sasa. You know, now tumepata second born. Now we've gotten to know each other's true colors. You know, ushamjua, ashakujua. Yeah. And of course mimi nimelelewa that I can argue.
if I don't like something ndakwambia, not in a bad way, but hapa si vizuri, si tufanye hivi. Kwetu huyu aungemwambia hapana, yeye ni kichwa. Yeye ni kichwa, ni shingo, so unamwambia Guy. Yeah. And why did you have hata mamangu alisema unataka kunikalia sijui. So it was more of, now this was just a battle between you, your You husband and the and mom. your mother-in-law. Yes. And you could not even go to her when you were going through these No, difficulties and tell her. I should be very happy if I told her nimechapwa. Actually she was. There's a time this one kuna siku tulikuwa tunachapana. We fight in the morning because I used to have a lot of milk. Yes. Nauza. So mama akikujia maziwa, we had someone screaming in these sides, now pointing to the direction of my house. Yeah, amesimama hapo, si ni mimi? Na sasa hiyo siwezi toka because I'm swollen all over. Yeye ndio anapea mama maziwa. Ati by the way hata niliambia mama so and so jana tumesikia nduru, and imagine it was me screaming my lungs out. So akiwa mbele ya watu ako hivi, alafu mkiwa na yeye ako hivi. Talk to me about the time he the time he wanted to forcefully circumcise you, and when you realized enough is enough, I have to leave this marriage. At that time, there's this ametoka, umepika sapa, umeweka tu chakula, anatoka anakuambia anaenda kwao. Niambia sawa. Akirudi amefidiwa hivi, kichwa imejaa. Ataanzia tu story moja. Najua hata sister yako sijui nimemwona wapi, sijui hata utakuwa kama dadako, sijui mara utakuwa kama mama, such things. So why would you use my family? Najaribu kumwambia hapana, deal with me. Kama mimi ndio niko na makosa ni mimi. Na unanijibu aje? Hata kwanza unajua ujatahiri, wanda unaniongelesha hivyo juu kuongelesha mwanaume. Ndio akaniuma. Actually niko na bites 3, moja ilikuwa hapa, nyingine iko hapa na nyingine iko hapa. As we were fighting alikuwa anataka kuja kuniuma kabisa huku. Ile he wants to bite you ya ukweli. Ya ukweli. Angeniuma. Na mimi ndio nikamuuma kidole. That was in 2007. My sister now called my dad after that because I told my sister by then nimechapwa hivi na hivi na hivi. Akaniambia nao hapana, mali imefika hatutaficha father tena, hata kama father ni mkali aje, no. Akapigia father. My dad came, akamwambia nao, you have never considered that uko na mtoto wenyewe hapa, hujai kuja kuniona, amekuzalia watoto, she cooks for you, she does everything for you, and sikujui. So now imefika point to beat her. Akamwambia sasa now the father is defending him. Unaona hata mpaka alimuuma, mwanamke mgani anauma mwanaume mkono. This was defense by the way. Nilimuuma, sikatai nilimuuma. But because hata aliniuma, amenipiga mangume was wakaongea na father. Now my dad was like, niache watoto, mimi anichukue. Kila mtu na watoto wake. Yeah. But you see I didn't want to leave my kids. Mimi mwenyewe have been brought up by different women. Father. Yeah. So singetaka watoto wangu wapitie whatever I went through. So I had to convince my dad, nikamwambia dad, let's do this, give him one more chance. See, at least umemwona, give him one more chance. If he ever hits me again, ndatoka, ndakuja nyumbani na sitachukua watoto wake. Which was a lie, singeacha watoto wangu. My dad fell ill after he left. He had colon cancer. So in September 2nd, father akakufa. Sasa siniko husi nini, we buried him. Nikarudi, si maisha bado iko vizuri. Of course hiyo time nimeenda burial and everything. There was someone else in the house na nilikuja kujua, and a friend, maybe someone I know, someone like you. Sasa I know you, si ndio? Then tomorrow I know you are in my house and nakuja kukuuliza, Lynn, what are you doing in my house? You're like, hapana, aliniita, alikuwa ameniambia sijui he wanted to hook me up with a colleague of his ati yako kwa nyumba, so nikapata niye, but sikukaa really. Kumuuliza inakuwa vita. Unaona? Sasa mimi ndio mbaya. Kwanza mimi ndio malaya, unajua? Mimi sasa. Nikaacha ipite. Tukaanza tu bado vita ikaendelea. Sasa si unajua back and forth. Siku moja akaniwekea 200 bob kwa meza. Tumechapana usiku, nikamwambia by the way ndaenda. Sijaribu kushika mtoto wangu yote, nikamwambia siende na mtoto. But nilikuwa na feel enough is enough. Nikasema ndatoka. Nikaenda, sikwenda. Si nikabaki tu maisha inaendelea, akatoka akaenda. Jioni anarudi, ananipata. Ile sombili yake 200 bob iko wapi? Juu ya meza. He came back and was like, "Haya, ujaenda? Ungeenda wapi?" Because now she knows I'm an orphan. The only person who was supposed to defend me is not there. He's no longer there. Yeah? My pillar was gone. Yes. Give me a minute. It's okay. It's okay.
So he knew you were helpless kabisa, amejishindia bibi wa bure, hakuna mahali ndaenda, so madharau sasa ikaanza. Psychological torture, matusi, What were some of the things he was telling you? Hata sasa nikienda hakuna mahali ndaenda. Nishakuwa mtumba. Hata anaweza wa bibi watano akitaka. Nikamwambia sawa. Ni sawa. Hata ukijiangalia sasa utaenda wapi? Uko na nyumba mzuri, uko na shamba, utaenda wapi? Kwani nani apchapangwi? Okay, sawa. Baadaye nikakaa. Then I strategized. Sasa unajua akili shaniambia I need to leave. For him to know that lazima nitoke. No, for him to know that my worth, wacha nitoke. Then it came this time, alinigonga sana walking stick hapa. At night, I collapsed. Akanichukua, katafuta gari kwa neighborhood, nikapelekwa Hosi. Tumefuatana sana watu wa Hosi, siko na house girl. Tumefuatana na watu mpaka hospitali. I was admitted. Kwa nini ameandika ni kuanguka, nilianguka. Of course amenichapa. Kuanguka nimeanguka. So I was admitted Wednesday, Thursday. Nikakuwa discharged on Friday. That same Wednesday, a neighbor called the police station. Akasema, by the way, you guys, kuna mwanamke atakuja kuuawa hapa. Every time anatandikangwa kaa umbwa atakuja kuuawa. Akasema, so the cops came. Kufika, akapata nyumba imefungwa, kumbe nimepelekwa hospitali. Akakuja, wakarudi. Mimi nimebaki hospitali. So I think hiyo rumors amesikia tu kulikuwa na mapolisi, akaingiza uoga. Nikadischargewa Friday. He came and my sister also came. She was in Nairobi. She came to Shags. Akakuja akaniambia, Carole, by the way, uko urudi sasa. Haurudi. Nikamwambia hata mimi sikuwa nataka kurudi. Because now nikiwa kwa hiyo bed ya Hosi, I was thinking, suppose I died. So meaning, sahi watoto wangu wako wapi? Wako na nani? And they are so attached to me. I'm attached to them. They are the only people I have, as in every time. Kama hakuna mtu ni mimi tuna watoto wangu. Unaona? Nikatoka hospitali. I was discharged. Nikaenda kwa brother ya father sasa. Mdogo, the only remaining uncle I have. Nikaenda kwake. Nikakaa. My sister now came. Kaniambia, Carole, tuende police station. So I had made my mind. Nikasema, I need to teach him a lesson. Nikaenda cop station. Nikamshtaki. Nikaambiwa we came, but tukapata huko. We were waiting for you to come and andika statement. Nika record statement. Nikapewa form ya P3. But now the hospital nilikuwa nimeadmitiwa is a mission hospital. Nikaenda kuchukua discharge summary. Kufika napata hiyo discharge summary imeandikwa ati nilianguka or something. Nikaambia daktari no. Juu alitoka na the original one. So I had to go and get another copy. Kama daktari mimi alinichapa. Hata huku kwote unataka kuniambia nilianguka huku kwote, So the doctor was like, okay. Akaniandikia. Nikaenda government hospital. Nikajaziwa P3. Even I have that photocopy of the P3 form. Niko nayo. I don't know what made me make a photocopy. Nikaenda. That was on Friday. Saturday in the morning at around 4, he got arrested. Nikapigiwa simu, nikaenda nikaandikisha statement, nikarudi home. So now hiyo woga, everyone now hates me kwao. Nimetuma mtoto wetu ashikwe, Kwani nani achapangwi? Mamake alikuwa anasema kwani nachapangwi? Hata si tulichapwa na bado tuko hapa. Anashtaki mtoto wangu. Nikakosa shetani. Sasa hawataki kuniona. But I didn't care. But now nyuma ya kichwa changu nasema because he's supposed to go back on Sunday to work, akimiss na history yote ili kifike pale pake pa job, hata ita affect job yake. And he's still the father to my kids. Sunday na miguu yangu mbili nikakimbia police station. Kana nika withdraw kesi on one condition. Anipatie watoto wangu na nguo zangu. Hiyo tu. I'll take a break. If need be, I'll come back. If not, wacha tu anipe breather. I need a breather. Akakubali. Hawezi enda mahali mama so unajua ni bibi yangu nini. Bele nini ya OCS. Akaambiwa so uko sawa, akasema sawa. Kufika nyumbani. Vitu zangu zimefichwa. Watoto ako na kijana, msichana ako kwa mama yake. So nikaenda data nikaripoti, akariarestiwa. I went back to my uncle, nikaka. But that same kwa uncle yangu alikuwa anakuja. Alienda job na akachukua leave, sijui leave ama off, akakuja. Mali ananipata tu. Lynn, do you know hata kwa plantation ya mahindi anipata hata nikienda kushaga. Atanipeleka hapo ndani. Kama amenitandika. He does whatever he wants to do with me.
na anipeleke mpaka kwa gate ya anko yangu nirudi home. Nafika home nalia. Jioni hata akuja ongea na anko yangu, unajua nimekuja kuona kijana. Naitwa Karo, kuja angalia nani ndio amekuja. Nikifika hapo nje si anko yangu amerudi kwa nyumba, mkono ndio hiyo nivute. Kuna fikiri utapotelea hapa, kuna mahali unaweza potelea hapa. As long as na ukicheza hata saina kuweka chuma ya kichwa tuone mahali mtanipeleka. Yeah. So now ikafika a point can't let go. He rapes me akinipata mahali atanipata, you know. Kaona hapana. So there's this a particular lady nilikuwa namtengeneza nywele that time. It was like a small salon. She's Kamba. Kamwambia nikasikia akiongea Kikamba kwa simu. Nikamwambia by the way I used to have a mom Mkamba from Makueni. Akaniambia hata mimi natoka Makueni, so akachukua namba yangu and I know the family name of this mother of mine sasa. Akaniambia I'll call you. Akaenda after 2 weeks she calls me. Akaniambia by the way nimepata namba ya so and so brother ya mama yako. Nikaongea na huyo brother ya Madhi sasa. This is my mom sasa. Kuongea naye akaniambia mama yako ako Nairobi. So I spoke to her. Nikamwambia by the way this is me. It's been a while. Many years ago I think tuliachana to 1992. So nikamwambia my story, nikamwambia by the way and I can't go back to my stepmother. Sitaki mali atanipata kabisa. I just need to shut that chapter of my life kabisa completely. Kaniambia sawa, just chukua watoto, birth certificate zao, kuja. Kanitumia fare. I took off, nilitoka huko 2 am in the morning na watoto wangu nikapotea. Na giza. Kapanda matatu nikakuja Nairobi, akanichukua. Nikikanyaga Nairobi tumepatana na Madhe, nikakata SIM card, nikanunua SIM card nyingine. And that's how I shut my past. Kabisa. And that was it that for was you. It. The decision. Let me tell you one thing, Lina. There's one straight line kwa maisha ya mwanamke. That line, okay, personally, your line ilikuwa ni boundary ya love na hate. For me, I never used to feel anything for him kabisa. Ilikuwa imeisha. He was like a total stranger. But you see, I had to be there because of the kids. Hiyo tu. I was there because of the society. Society tasema nini? I was there because I needed to be someone's wife. But the moment alinigonga kichwa, macho ikafunguka, nilivuka hiyo laini. Nika switch ilikuwa hapa. Switch ilikuwa somewhere hapa by the way. Switch. Na nikaona na nikasema pana no die. Siwezi. Nikavuka na nikasema mali ndanzia maisha I don't care. Wow. Yeah. And you started afresh. Nikakuja Nairobi, nikapata job yangu ya kwanza kama I was a hairdresser then. Kakuja nikashuka nywele. Salary yangu ya kwanza ilikuwa 9,000. Katafuta nyumba kwa slum. Wewe na watoto wako? Mimi na watoto wangu tulikuwa tunalala chini, wanakojoa kwa ndoo. But they were so at peace. But now my son started being violent. Mara anatoka job napata sijui ametandika sister yake. But you see, thanks to my mom, alini enroll kwa counselor, alinipeleka kwa counselor. Nikakuwa Catholic counselors of course. Nikaenda 1 session, 2nd session. 3rd session akaanza kusema we learn to forgive. So reconciliation of course, sikuwa ikanyaga tena, nikajiambia I'll cancel myself. Sawa, I'll heal but wacha tu nitamsamehe. By the way I forgave him long time ago. But you see, he's still the father of my kids. There's nothing easy change. But ile ati nimsamehe tu but turudiane. Ebu nikuulize Karo, that part where your son became violent, it's obviously because he used to see his dad do these things. And the only thing to and he was very small. Sasa zingine anashikia tu kisu, unajua mimi ndio mwanaume kwa hii nyumba. Na sasa nikamtukana tushana hivi. Sasa mimi I didn't know. It was everything that he went through ndio inarudi. Nilikuwa namtandika pia. So until someone told me, Karo, imagine ongelesha mtoto usimchape. Nikakaisha chini. Nikamwambia kuna mtu anataka kurudi kwao. Nikamwambia basi kama unaona unataka kuchapana ndakurudisha wapi? Nyumbani. Wewe ndio ukae na dadi, huko ndio unaweza chapana. Acha nikae na nani? Na msichana. Akaniambia hapana, sitawahi chapana, and that was it. And my kids to date are the best. Wow. Most disciplined. By the way, I'm a disciplinarian. Nikifika nayo hii sitambuangi mwanaume. Wote. So mkaanza hiyo humble life. Tukaanza hiyo humble life. Nikahama after 1 year, nikatoka kwa slum. Of course kwa salon yangu ya kwanza, this lady I used to work for is an orphan. She a very amazing woman. Very. Akaanza kunifunza beauty. Kanifunza waxing, facials, everything, nails. So that's how I grew in the industry. Nikaanza ku create clienteles, nikapata job. Commission yangu ya kwanza ikanitosha, nikahama.
Kamia kabed sita sa from the slum because now I was seeing my daughter is growing up. Yes. Tuko kwa slum. Anything can happen when I'm still at work. Unaona? And it's not a good environment for my kids. Okay, it's a stepping stone. Yeah. Yenye nilikuwa nimejiambia ndatafuta nini malipa kuanzia maisha, that was it. Kajiambia asiwahi jua nimeanza kwa slum ajue ulitoka huko kumbe umekuja tena chini. Nikatoka nikahama kabed sita, katoka kabed sita nikaingia one bedroom. Let me ask you, many women will meet someone today, the way you just said, tall, dark and handsome. Yeah. Na waende waanze maisha. If you were to go back, what would you have done differently? One thing, I would have never taken marriage as a solution. Marriage is never a solution. Marriage is a different institution. But for me, I didn't know. You know, I did not know. So, and marriage is not something not to rush to. Never rush. Take your time. Take your time. Marry your friend. Marry a friend. Someone you're compatible. Yes. Not just any someone that umepatana mjajuana true colors. It takes a lot to make a marriage happen. Okay. It's not about a wedding day. Yes. Just don't rush. Don't rush. Take your time. I wind him early. If when you look at that old Carole and the person you are today, I laugh. I laugh. You do? I laugh, but you see, it's even giving me more strength to move on. I'm like, okay, so naweza kuwa hivi. Let me just niendelea. And I know when you came out with your story on Facebook and a lot of women responded, did you think you would have this huge impact No. I was posting it for fun. I remember there's one I said before Aromat and after Aromat. It was just for fun, by the way. Then I'd put a caption. I used to be someone's punching bag, blah blah blah. Then I shared in Kilimani Moms and a page ya wamama inaitoga Newborn and Beyond. Yes. But the response I got was massive. Then my inbox flooded. Ulifanya nini? Hata mimi I'm going through this. So what I did, we opened a WhatsApp group for all these women who are going through this. Yes. And they share a lot, which makes it even easier. Because I remember there's a time, after a few days after I started that, I had 2 suicidal cases. Mtu ameni inbox akaniambia nataka kuua watoi. Because you see, I knew what she's feeling. And you know, Lynn, let me tell you one thing. Mtu asiwahi kuambia ati society wakamwacha tuite wazee mkuje mketi tuongee. You are the only person. Hata kiatu ikikufinya, wewe mwenyewe ndio unajua hiyo kiatu itakufinya wapi. Wataongea at the end of the day, watawacha nyinyi wangapi? Wawili. Behind closed doors, whatever you go through ni wewe na yeye. You know? Yes. So the decision is for you to make. And see, it's not rosy out here. It's not. But you'd rather kuliko utandikwe kama umbwa. Alafu hiyo trauma ukose watoto wako trauma, just walk out. Hakuna kitu na justify mwanamke kutandikwa. Na sisemi ni wanawake peke yao wanachapwa. Kuna wanaume pia wanachapwa. It's only that Kiafrika mwanaume hawezi toka asema alichapwa na bibi, you know. But nothing justifies any violence of any sort. I know also you just coming into business and having a craft and having a skill and knowing, I can be a beautician, I can make people's nails and hair. That also helped you a lot, you know. Yeah. In my transformation, in maybe. Your transformation. Kuna mtu alikuwa ananiuliza kama nime bleach. See, my joint ni hivyo. Sija bleach. Ile tu shida ilitoka. Shida ilitoka. Aromatic ingia. Yeah. There's a woman watching you and they are going a lot of them. A lot of them. Many women, many. What I'll tell them, if it's kama unatandikwa, hiyo ikifika hiyo point usingoje mtu akuue. Usingoje. And I'm not advocating for anyone to get out of the marriage by them. And another thing, make sure you marry a friend, someone you're compatible with. Si mtu mwenye ako west, uko hivi kivyako. Marry someone you can think on the same direction. Yeah. And most importantly, take your time and get take your to time. Know, and take get to your know them. time, yes. Yeah, here on Tuko, we always ask people few questions. Like you spoke about your WhatsApp group. What's the name? And if people want to come get their nails done, hair done, where can they find you? I have a WhatsApp group for the women. Yes. It's called Stop Domestic Violence. Very, very, very beautiful women out there, but they're going through hell. But lately, they're healing. Yeah, that's the only thing I could do because I was thinking, Sanda wafanyia nini, but we are there, we're heading there.
We talk, they share. Yes. Yeah, we laugh about some few things and they're getting there. Wanna heal. I'm a beautician. Yes. Niliacha kushuka nywele, nili-upgrade. Tulienda wapi? I'm a nail technician. Oh, and nice. a beautician. I love your nails as Thank well. you. Thank you. Yeah. Maruti Heights along Carnival Road. Yes. The first floor. First floor. Zash. So if people want to come and even Karibuni just sana. support your business, Karibuni sana. wakuje hapo. Wakuje kabisa. Thank you so much for coming Karibu and sana. sharing your story. Thank I you. know it was not easy, but what I know is that someone learned something from you, and you might as well have saved a life. Si ni kweli? Yeah, kabisa. Yeah. And if you are watching us, let us know what you think about this story. And I'll emphasize, there is no justification for you hitting someone. If you can't solve things, akitoka tu before you lose your life. Yeah. My name is Lynn Ngugi. Till next time, bye-bye.